Thank you. Maintenant, on parle d'agriculture. Un sujet qui me passionne énormément, Monsieur le Président. Merci à la ministre, merci à tous les gens qui sont ici présents dans la Chambre, les employés. Quelque chose qui me passionne au plus haut point, Monsieur le Président, parce que je suis moi-même fermier. L'agriculture est quelque chose de tellement important dans notre société, un droit humain qui est la nourriture. Tout le monde a le droit de se nourrir, Monsieur le Président, d'aliments de qualité. Et on fait des aliments de qualité au Nouveau-Brunswick, Monsieur le Président, ça, j'en ai aucun doute. Mais de voir les deux partis traditionnels parler d'agriculture, bien que je souligne, je veux féliciter l'annonce d'aujourd'hui, 1,5 million, afin de soutenir notre autosuffisance alimentaire, comme le dit la ministre. Moi, je préfère parler de souveraineté alimentaire. J'ai déjà expliqué à la ministre pourquoi j'aime mieux parler de souveraineté alimentaire. Il y a des piliers à la souveraineté alimentaire qui incluent le bien-être des agriculteurs, la situation sociale des agriculteurs aussi, ce qui est quelque chose qu'on ne discute pas assez souvent. Puis le point que je voulais faire, c'est que dans les échanges entre la ministre et mon collègue, on a parlé beaucoup d'industrie de l'agriculture. Puis, Madame la Présidente, moi, j'encouragerais les membres de sortir de la boîte et d'arrêter d'appeler ça une industrie. C'est une communauté agricole, Madame la Présidente. J'aimerais aussi dire que ce n'est pas des investisseurs que nous avons besoin en agriculture, Madame la Présidente, c'est des fermiers et des fermières que nous avons besoin en agriculture. Ce n'est pas des gens qui arrivent avec de l'argent tout simplement et qui ensuite gèrent la ferme de leur bureau à la maison, parce qu'il y en a comme ça au Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente, et ça fragilise extrêmement l'agriculture dans cette province. Donc, j'aimerais qu'on parle plus de fermiers et de fermières et non d'investisseurs et d'investisseurs, avec un E. Monsieur le Président, j'aimerais aussi faire remarquer à la ministre que je pense qu'il est extrêmement important de ne pas parler de commodité, mais de nourriture. Ramenons-nous à la racine de ce que l'agriculture est là pour, Monsieur le Président. C'est la nourriture, c'est nourrir les gens, les citoyens et les citoyennes du Nouveau-Brunswick. Ce ne sont pas des commodités qui sont échangeables, c'est un bien, c'est un besoin essentiel à la vie. Et Madame la Présidente, je pense, Monsieur le Président, je pense que c'est important de faire ce point-là avec le département ici, parce que le département, c'est quand même eux qui vont mettre en place la vision de notre secteur ou notre communauté agricole ici au Nouveau-Brunswick. Bien sûr, ça va me faire plaisir de parler des pêches et d'aquaculture, en sachant que le département a peut-être un peu plus. Quand on parle de pêche, c'est beaucoup plus à Ottawa que les décisions sont prises. Quoique vous jouez un rôle, c'est peut-être un rôle qui est un peu moins actif que dans le secteur agricole, mais ça, on va s'entendre là-dessus. Ma première question pour la ministre est concernant les marchés de fermiers. Les marchés de fermiers, est-ce que la ministre pense que les marchés de fermiers sont un service essentiel? To the member opposite and the chair, thank you for the very well-pointed questions, member. In our first meetings, when we first got together, when we first began this 60th session of the legislature, you and I had a very productive meeting when we realized, after discussing the department, how many different pages we were on the same page with, and we agreed on a number of different issues. And I think that was very comforting to me, that in speaking with the Liberal, the Alliance, and the Green critics, we all have at our heart the interest of the farmers. That's our priority. So I appreciate that.
New Brunswick proudly boasts close to 50 farm markets, including year-round markets and seasonal operations, and each New Brunswick farmers market has their own regional style. We have two here in Fredericton, and there are multiple ones, each catering to the regional style of the area that they're discovered in. The method of operating is also varied depending upon the region. If not all, they're focused on connecting New Brunswickers and visiting consumers to a wide variety of local agricultural products, local food and beverages, artisan products, craft vendors, and so much more. They are key venues for some of our farmers to sell their products, and for some it's the only means of acquiring shelf space for the consumers. So we truly value that within our department, and we do everything we can to promote and ensure that farmers do have access to the farmers markets, and that the citizens of New Brunswick have access to locally sourced commodities. I won't say commodities, vegetables, products, meat. Merci, la ministre, à travers du président, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que je vais être plus clair, est-ce que les marchés de fermiers sont essentiels? Des services essentiels? To the member opposite, through the chair, could I please have clarification as to what exactly you want me to identify as essential? Could we do that? Yes, our farmers market essential services. We've seen them shut down. I heard the word trick question come out of that side of the room. It's not a trick question, okay? It's not a trick question. We have farmers markets that are being shut down when they're there to sell food, essential to life. Are farmers market essential services in the eyes of this department? It might not be. It might not be for public health, but does this department deem farmers market essential services? To the member opposite, I'm going to jump outside the box here and try to explain my thought on this. Essential service is by definition, that's something that comes out of justice and public safety and public health. So by definition, we do not, as a department, identify anything as an essential service, because that's language that's used by two different departments, and we're just following their directives. So it's not part of our mandate. However, we do recognize they are critical to getting the product out to the consumer, and we certainly, I mean, if I could have people behind me attest to the fact that I am fighting tooth and nail to make sure that those things do not close when we go into lockdown measures. So, does that help? That is perfect, and I know that this pandemic has put a lot of pressure on a lot of people. And I am very happy to hear that, Minister, because farmers have felt, especially farmers market farmers, have felt abandoned many times during this whole process. And when you work that hard to grow food, which is as essential can be, and then you're told that you're not an essential service, it is extremely hard. And some farms don't sell in farmers markets, but many farms do, as you know, all around the province. And you know, you talked about the 50-some farmers markets that we have around the province, and those farmers markets are very vibrant community spaces with very passionate people that love what they do and do it for even more. A lot more than money, because if anyone was in farming for money, they're definitely not in the right place. I could attest to that. Ma prochaine question concernant votre annonce de 1,5 million. Encore une fois, vous avez mentionné à l'intérieur de cette annonce-là concernant les abattoirs, le manque d'abattoirs dans la province. La Colombie-Britannique avait commandé un rapport en 2009. Je pourrais partager avec la ministre si elle veut le rapport. Puis il y a un article il n'y a pas très longtemps dans un journal, le National Observer, qui avait sorti concernant l'abattage à la ferme. Puis ce rapport-là, fait commander en Colombie-Britannique,
avait trouvé que l'abattage à la ferme, à petite échelle, est aussi sanitaire et sécuritaire que l'abattage dans des endroits régulés. Bien sûr, les abattages à la ferme devraient être régulés, bien sûr, il y a des règlements à suivre. Donc, est-ce que c'est dans les plans de la ministre de permettre l'abattage à la ferme à petite échelle? I don't need that. To the member opposite, through the chair. You're right. There are studies that indicate, slaughter on site is much less stressful to the beast, and certainly we want to make sure that the end of their days is as peaceful as possible. The small-scale slaughter that you speak of, if you are permitted to do that on your own farm if it's for personal consumption. So we do permit that. Where it gets into much more regulatory weeds is the fact that when you're dealing with selling it to the public and to other consumers who do not reside within your property, then we get into a number of public health regulations. So we encourage, if you want to have a slaughterhouse of your own that meets the guidelines and it's for personal consumption rather, then that's definitely something that's possible. But there's a lot of regulation that comes with public health if you want to do it for consumers. During our meeting through the chair with the minister, we had talked about, size-based regulation, right? Scale-based regulation. So is the department, in that sense, looking at making regulation easier for small-scale farms to slaughter on farm? And there's many studies that show not only for the animal, but also even the public health. Even the public health side of it, it's safer if done right. I'm not saying zero regulation. That's not what I'm saying here at all. I'm saying there must be some, but right now the big problem in New Brunswick is that regulations are not very scale adapted, and so once you become an abattoir, you almost have to be running 7 days per week as an abattoir for you to be able to actually meet all regulations and pay for them. And so there are different jurisdictions that have smaller scale regulations that are deemed as safe as others, but you only can you could only slaughter your own animals. And so there's a lot of mix of different things that could be shared by animals. And so is the department, with this announcement of $1.5 million, wanting to tackle the problem of abattoirs in the province, is this going to be part of that plan? To the member opposite, can I just get some clarification that you're asking if local personal abattoirs can slaughter other farms' animals? Is that what you're asking? I just want to make sure I understand the question. Yeah, sorry. So what I'm asking is on-farm slaughtering of your own animals, but for direct sales. So you'd still be certified to be able to sell that. Not just for your personal consumption. That everyone knows about that. You're allowed to slaughter your own animals for yourself. But many jurisdictions are looking at scale-based regulations to permit sellable meat slaughtered on the farm of the person that owns it. And there's studies, I'll gladly share them with you, but I'm hoping this is part of what the department is looking at to help alleviate, let's say, le manque d'abattoirs. Yeah. As you and I have talked, this is a definite need within the province, and the abattoirs is something we definitely want to work on. I have to reiterate, however, that the regulations of this, the regulatory component, comes through public health. So in going back to your original question, which was how is this being addressed through the $1.5 million, well, that comes from working with abattoirs to look at expansion through adding, for example, equipment
improvements, tools, refrigeration units, enhancing the pre-existing facilities so that they can expand their program to meet the consumer needs. Merci beaucoup à la ministre à travers du président. Excellent. J'inviterais, tout comme dans le cas là, des marchés de fermiers, j'inviterais la ministre d'être vocale. Je comprends que c'est à la santé publique, ça je le comprends, mais si le département de l'agriculture n'est pas derrière les petits fermiers qui veulent faire ça, souvent ce qui arrive, c'est qu'ils se butent à la santé publique, puis eux disent, ben c'est pas permis. Et donc, je pense que ça va prendre un peu de leadership de la part du ministère sur cette question pour aider aussi la santé publique à comprendre qu'il y a d'autres juridictions qui le font. Parce qu'on s'entend que la santé publique fait un très bon travail, mais ce n'est pas des fermiers. Mais ils font un très bon travail, absolument. Ils n'ont pas les mêmes référents, si vous voulez. Ma prochaine question, encore une fois, n'est pas directement liée au budget comme tel, mais va avoir un effet, je pense, sur le budget du département. Un effet parce que vous avez des projets que vous donnez pour l'expansion des fermes et tout ça. Et il y a un nouveau règlement qui est tombé en surprise pour beaucoup de fermiers. Vous savez peut-être de ce que je parle, avec le bois étampé. Le besoin d'utiliser du bois étampé pour les constructions, qui est un énorme problème, surtout quand ça vient à l'agriculture et les régions rurales. Donc, j'aimerais savoir ce que la ministre entend faire pour aider cette situation-là, si elle entend parler ou non des agriculteurs et des agricultrices sur cette question-là, parce que ça va avoir des coûts énormes. Et ça va aussi ronger dans vos budgets à vous, parce que là, des projets de 15 000 $ d'agrandissement deviennent des projets de 25 000 $ et 30 000 $ d'agrandissement. Et donc, j'aimerais savoir un peu ce que la ministre en pense. To the member opposite, through the chair, I'm glad you brought this one up because this is one I actually have experience with. Not that I don't have experience with the other stuff, but I just recently dealt with a farmer just this morning who had these same concerns. And I can allay some of their fears that if you have a woodlot on your property, and if you want to have a sawmill on your own property, and you mill your own wood, you chop your own wood, you mill your own wood, and you're using that wood that you have planed to create agricultural buildings, sheds, and that sort of stuff on your property, there is no requirement to have that wood stamped. That is great news, and if you're on record saying that, I'm going to share that to a lot of farmers, because the news that I had got was that you had to get it stamped by a stamper. You could use your wood, but it still had to be stamped by someone that was able to stamp it. And so, but if you say that and you feel confident, I think it's good. And maybe I'm mixed up, and I take it more on me. But if that is what it is, I think a lot of farmers are going to be very happy to hear that, because I've got a lot of calls. And if it's not, then we could talk maybe in the next few hours or days about it. But that is great news, Minister. Just a comment on FLIP. Quick comment, it's not even a question, just a quick comment, because I heard you guys talking about it through the chair, the minister, and the Liberal critic on it. And I just want to say one thing, and I think I've understood that they will be looking at FLIP. Again, like many things in agriculture, things were put there for a reason. I think that the first intentions of supply management were very, very important, and but then we decided to start deregulating, and in the chicken industry, it went from not being allowed to own more than 10% of the quota to
You know, I think 90% is owned by 2 companies now. And so it's caused major problems in the industry. And I just want to say one thing about FLIP is to not forget the reason of that program. I think it's a great program. And I want to say a lot of farmers think it's a great program. And to save and preserve farm land is the reason it's there. And so if you make it too easy to take FLIP out of FLIP lands out of FLIP, then it's not going to have that effect anymore. And so let's not lose as a province the importance of keeping our farmland as farmland. And so, but there might be ways to make it better, and that I would be very happy to see a better program, but not losing the intent of preserving and saving farmland. I was in and out, and I think I heard the word herring, so I just wanted to check with the minister if she had talked with federal counterparts about the herring season coming up, and if it was intended to open as usual, or if there was delays in the herring season this year. To the member opposite, through the chair, yes, as you would have heard when I was addressing the member opposite from the Liberal Party, we are very concerned about the populations of the herring stock. We're cognizant of it, and we're watching it closely. The 2021 TAC has not yet been determined. As far as we know, the season is proceeding as per usual, but we've received no official notification from the Department of Fisheries and Oceans yet. Merci beaucoup à la ministre à travers du président. Merci beaucoup. Puis c'est toujours un grand défi d'allier la façon de gagner, le gagne-pain de gens et le stock et l'environnement. Mais c'est une tâche qui est très importante. On le sait tous. Je pense que moi, je ne l'ai pas vécu, j'étais trop jeune à l'époque, mais beaucoup de pêcheurs dont je connais ont vécu la perte, la dégringolade du stock de morue. Et puis, on sait ce que ça a donné et ça serait très, très malheureux de voir ça arriver à une autre espèce. On a aussi des indications que la même chose se passe pour le maquereau. Et puis, fait que ça va être à surveiller. Je vous remercie de surveiller ça de très près. Monsieur le Président, moi, vous le savez, je parlerais d'agriculture pour des heures et des heures, si j'avais ces heures-là à en parler. Malheureusement, on a une limite de temps pour ce comité ici. Et j'aimerais en parler beaucoup plus. Je veux remercier la ministre qui a été très ouverte, qu'on a eu des bonnes rencontres dans le passé. Ça, je veux remercier la ministre. Des fois, en période de questions, je trouvais que vous n'aviez pas répondu à mes questions et je vous l'ai fait savoir. Vous m'avez répondu, vous avez bien fait, mais c'est la passion. C'est la passion. Puis je pense que vous le reconnaissez, ça. Ça, je suis extrêmement reconnaissant que vous reconnaissez ça. Parce qu'à vrai dire, Madame la Présidente, l'agriculture est une passion. Je retourne chez nous à chaque vendredi de Fredericton. Je suis entouré d'agriculteurs, non seulement dans ma famille, dans mon entourage, mais mes amis. Hein, des dernières années, ce sont tous des agriculteurs un peu partout autour. C'est des petites communautés d'agriculture. Puis pas seulement des amis, mais je veux dire, des citoyens. Il y en a beaucoup. Puis je dis ça très humblement, mais j'ai des appels de partout de la province d'agriculteurs. Parce qu'ils savent qu'ayant un agriculteur ici en chambre, ils savent que je vais comprendre tout de suite. Et puis je reçois beaucoup d'appels. Puis je suis toujours très fier et très heureux de recevoir ces appels-là. Parce que c'est honnêtement quelque chose qui me passionne. Et donc, je veux remercier la ministre, puis j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble.
mais qu'on pourra quand même continuer de se partager cette passion-là ici en Chambre aussi. Vous êtes la ministre. J'ai dit, votre plan, je suis heureux. Il semble bien. On le jugera sur la façon qu'il est implanté. Je vais toujours me battre pour que ça va plus loin. C'est mon but aussi, hein, c'est mon rôle. Puis ça, je pense que vous le comprenez, puis ça, je suis très heureux que vous le compreniez. Et un dernier petit commentaire à la ministre, pendant qu'elle est ici avec nous. J'ai un ami qui m'a envoyé le vidéo de vous qui raconte une histoire en français, un livre d'enfant. Et votre français est merveilleux. Et je vous encourage, pendant les prochaines réunions, ça va me faire plaisir de pratiquer avec toi. Puis j'ai trouvé ça excellent. Puis je veux vous féliciter pour cette vidéo-là, parce que pour plusieurs personnes, ça veut dire beaucoup de voir quelqu'un tout simplement essayer. Et ça, c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup.